Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Praja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jayom Vishnupad Paramahansa Paravaraja Kacharya Astata Satasi Simadhestivine Grace Sila Abhe Charanaravinda Shila Bhakti Vedant Swami Maharaja Shila Prabhupada Ki Jai Anand Koti Vaishnavrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaura Premanandi Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.
Pranamami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Vasesa Sonyavari Paskatyadi Satayani. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The devotees requested me to choose a verse for today, and I thought of a verse which has to do with the subject living the Bhagavatam. Преданные попросили меня выбрать стих для сегодняшней лекции, и я выбрал текст, связанный с темой «Жизнь с Бхагаватом». It is spoken by Shukadeva Goswami, who describes to King Parikshit his own relationship to the Shrimad-Bhagavatam. Эти слова произносит Шукадева Госвами, обращаясь к Махараджи Парикшиту, и в этом стихе он описывает свои собственные взаимоотношения со Шримад-Бхагаватам. As we all know, Shukadeva Goswami is the ideal speaker of the Shrimad-Bhagavatam. Как все мы знаем, Шукадева Госвами — это идеальный рассказчик Шримад-Бхагаватам. And Shrimad-Bhagavatam is a praise of Krishna, so therefore it is also described to be kirtan. Шримад-Бхагаватам прославляет Кришну, поэтому его также называют киртаном. And Parikshit Maharaj is the ideal listener of the Bhagavatam. His process is Shravanam. А Парикшит Махарадж — идеальный слушатель Шримад-Бхагаватам, и он занимается процессом Шраванам. And we can learn a lot from these two examples how to approach the Bhagavatam in our own life. И на примере этих двух личностей мы можем многому научиться тому, как обращаться к Шримад-Бхагаватам в наших собственных жизнях. In other words, how to do Shravanam and Kirtanam, following in their footsteps and bringing it to the perfection. Другими словами, как выполнять Шраванам и Киртанам, следуя по стопам этих двух личностей и довести эти процессы до совершенства. Please repeat the words of this text. Пожалуйста, повторяйте санскрит со мной. Parinishthito api nairgunya uttama shloka lilaya grihita cheta rajashe akyanam yad aditavan. Try as good as possible. Постарайтесь, насколько у вас получится. Parinishto pinairgunya. Париништи-то пинаргунья. Uttama shloka lilaya. Уттама шлока лилая. Grihita cheta rajashe. Грихита чета раджарше. Akyanam yad aditavan. Акьянам яд
adhitavan. Parinishtopi nirgunya. Parinishtopi Nirgunya. Uttama shloka lilaya. Uttama shloka lilaya. Grihita cheta rajashe. Grihita cheta rajashe. Akyanam yad adhitavan. Akyanam yad adhitavan. Yeah. Oh, what's the verse? Sorry. The verse is 219. Oh, I'm so sorry. I know it can be found on different devices, so then it's easier. Мы читаем стих. It's all right. Yeah, actually, you can tell because everyone has these little monsters now in their pockets. Sorry, mobile telephone. Я прошу прощения, что раньше не назвал номер стиха. Это стих 2:1:9. Okay. Oh, sorry. Panishtitopi naigunya. Parinishtopi nargunya. Uttama shloka lilaya. Uttama shloka lilaya. Grihita cheta rajashe. Grihita cheta rajarshe. Akyanam yad adhitavan. Akyanam yad adhitavan. Should we just go to the word by word? Okay. You can do the word by word, Prabhu. Паринишඨитаха. Parinishthitaha. Полностью осознавший себя. Апи. Хотя. Наиргунье. В трансцендентном. Уттама. Исполненными светознания. Шлока. Стихами. Лилая. Развлечениями. Грехита. С плененными. Четаха. Вниманием. Раджарше. О святой царь. Акьянам. Описание. Яд. Это. Адхитаван. Изучил. Once again, Shukadev Goswami speaks about his own relationship with the Bhagavatam to Parikshit Maharaj. Итак, здесь Шукадева Госвами рассказывает Махараджу Парикшиту о своих собственных взаимоотношениях со Шримад-Бхагаватам. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания. Purport. The absolute truth is realized at the first instance as the impersonal Brahman by philosophical speculation, and later as the supersoul by further progress of transcendental knowledge. Комментарий. I think I do the whole thing in one, and then you do it in one. But if by the grace of the Lord an impersonalist is enlightened by the superior statements of Srimad-Bhagavatam, he is also converted into a transcendental devotee of the personality of Godhead. With a poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of the personality of the Absolute Truth, and therefore the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalists. But reasons and arguments, together with the transcendental process of approaching the Absolute Truth, can help
even the staunch impersonalist to become attracted by the personal activities of the Lord. A person like Shukadev Goswami cannot be attracted by any mundane activity, but when such a devotee is convinced by a superior method, he is certainly attracted by the transcendental activities of the Lord. The Lord is transcendental, as are his activities. He is neither inactive nor impersonal. Комментарий. Сначала абсолютную истину познают в процессе философских размышлений, как безличный Браман, а затем, по мере углубления трансцендентного знания, как сверхдушу. Но если по милости Господа имперсоналист открывает для себя высшее знание, изложенное на страницах Шримад-Бхагаватам, он тоже становится трансцендентным преданным личности Бога. Невежественные люди не могут смириться с мыслью о том, что абсолютная истина является личностью. Поэтому недалекие имперсоналисты отрицают, что Господь может действовать как личность. Однако логика и аргументы в сочетании с трансцендентным процессом познания абсолютной истины помогают ощутить привлекательность деяний Господа даже закоренелому имперсоналисту. Человека, подобного Шукадеве Госвами, не может привлечь никакая мирская деятельность. Но если такой преданный убедится в эффективности более совершенного метода, его непременно привлекут к себе трансцендентные деяния Господа. Господь, как и его деяния, трансцендентен, поэтому его нельзя считать ни пассивным, ни безличным. Hare Krishna. It is a great honor to address all of you this morning. Для меня большая честь обращаться ко всем вам сегодня утром. I must also confess to you that I'm not accustomed to so many exalted God brother. I mean, so many of my exalted God brothers listening to me, and I'm not so knowledgeable. So I beg that I can say something to please all of you also, and to inspire you also. И я также должен признаться, что я не привык к присутствию столь многих моих возвышенных духовных братьев на моей лекции, и поэтому я прошу о ваших благословениях, чтобы я смог сказать что-то вдохновляющее. So your good wishes, my dear God brothers, are essential in this undertaking. Прошу о ваших благословениях. And for all of the devotees who are a little younger in practice and of Krishna consciousness, I really feel I have something important to address you with. И для преданных, которые немного более молоды в сознании Кришны, я чувствую, что у меня есть нечто важное, чем я хочу с вами поделиться. And I will say why. Сейчас я расскажу, почему. I very strongly feel that if the Bhagavatam is properly approached and served, that really we can find Krishna in the pages of the Bhagavatam, or at least make some type of contact with Krishna during our reading. Я очень хорошо ощущаю, что на страницах Шримад-Бхагаватам мы можем соприкоснуться с Кришной, если мы правильным образом обращаемся к Шримад-Бхагаватам и читаем его. I had made a personal experience about 9 years ago when I was in Vrindavan Dham for the month of Kartik and wanted to go deeper into Krishna consciousness. 9 лет назад я был во Вриндаванадхаме в месяц Картика, и я хотел погрузиться глубже в практику сознания Кришны, и у меня было очень сильное переживание. During this time I was very disturbed by a very painful physical condition, too embarrassing to relate here. И в то время у меня было одно сильное заболевание, мне неловко говорить о нем, и это заболевание приносило мне очень большие беспокойства. To relieve the excruciating pain, I had to often
take to a yogic exercise called shoulder stand, so that the blood would come out of the paining parts of the body. И чтобы как-то облегчить эту мучительную боль, которую я тогда испытывал, я должен был выполнять упражнения из йоги, стойку на плечах, для того, чтобы кровь двигалась от верхней частей тела к нижней. It was so painful that I could not concentrate on chanting. И это было настолько больно, что я никак не мог сосредоточиться на воспевании. I had brought many suitable books with me, but I could also not concentrate on any of them. Я привез с собой много достойных книг, но я не мог сосредоточиться ни на одной из этих книг. And I was not willing to go to the village doctors to have surgery performed on me by them. И мне не хотелось отправляться в местную больницу, чтобы местные хирурги в этой деревне сделали операцию. At that time, I found one Bhagavatam in my big suitcase of literature, which I wanted to read in bits and pieces. И тогда в своем большом чемодане, наполненном книгами, я нашел один том Шримад-Бхагаватам. And I decided to read it. И я решил читать его. First the Sanskrit, Сначала я читал санскрит, then translations of the words for interests, потом мне было интересно, я читал пословный перевод, then translation in Prabhupada's purport. а потом переводы стихов и комментарии Шрилы Прабхупады. And after doing this for 3 days, И после того, как 3 дня я делал все это, I could understand that there is life beyond the body. я понял, что есть жизнь за пределами тела. Not that it was a theoretical concept. И для меня это была не просто какая-то теоретическая концепция. It became a practical experience because somehow or other, although the pain was still there like a tiger in the bush, ready to strike at any moment, although it was still there, I didn't care any longer. Для меня это был очень реальный опыт, потому что хотя боль оставалась в моем теле, подобно тигру, сидящему в кустах и готовому прыгнуть в любой момент, но меня эта боль уже так не беспокоила. And although I'm still very not such an advanced devotee, but at that time I could at least a little bit disidentified with the body and the mind, a little bit. И хотя я совсем не возвышенный, преданный, но в тот период я смог хотя бы в маленькой степени разотождествиться со своим телом. At that time I decided, wow, I'm becoming, I will read now every day in the Bhagavatam. I will do this now. И тогда я решил, вау, теперь я буду каждый день читать Шримад-Бхагаватам, я обязательно буду это делать. Then I was fortunate to be at a meeting of the leaders of our society this early spring in Mayapur, where the discussion was how can we ensure that the movement of Prabhupada goes on after our own departure. В начале этого года мне посчастливилось присутствовать на встрече всех лидеров нашего движения в Майяпуре, и там обсуждался вопрос, каким образом мы можем способствовать тому, чтобы движение Шрилы Прабхупады продолжалось после того, как мы сами оставим этот мир. And I don't know the English word, but everyone agreed, which is not always the case with so many individuals, that yes, we have to encourage the devotees to read regularly in Srila Prabhupada's books. И на этом собрании мы все пришли к одному мнению, а это не часто бывает в таком большом собрании преданных. Мы все пришли к одному мнению, что мы должны воодушевлять преданных читать книги Шрилы Прабхупады. Because then they will remain in contact with a transcendental source of knowledge, Потому что тогда преданные будут оставаться в контакте с трансцендентным источником знания. which will both enlighten them and empower them. И это знание будет просветлять их и давать им силы. When you hear spiritual knowledge from a transcendental source, you are
yes, your ignorance is removed, but you are also attracted to Krishna. You can do things which you cannot do on your own. Когда вы слышите трансцендентное знание из правильного источника, развеивается ваше невежество, и также вы получаете силы, чтобы сделать то, что сами бы вы своими силами не смогли бы сделать. So this is the basis of this class this morning, a firm personal realization of the glories of reading the Bhagavatam. И вот это мое личное осознание славы чтения Шримад-Бхагаватам является основой сегодняшней лекции. An attempt to convince all of you to do this with relish and with expertise and relish. И сегодняшняя лекция — это моя попытка убедить вас делать то же самое, читать Шримад-Бхагаватам и делать это качественно и наслаждаясь вкусом. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Vaskatyare Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. We human beings learn best when we have an example who clarifies and who manifests clearly before our eyes what it is that we should be doing. Мы, люди, лучше всего учимся на примере, когда перед нашими глазами есть пример, который показывает, что мы должны делать и как мы должны это делать. The Bhagavatam takes help of this teaching method by introducing ideal examples who embody the processes of devotional service. И Бхагаватам также использует этот метод обучения, предоставляя нам идеальные примеры, которые олицетворяют собой процессы преданного служения. In this verse, Shukadeva Goswami offers his own example, his own experience to Parikshit Maharaj, so that he becomes convinced that listening to the Bhagavatam is the best way to spend the last 7 days of his life. И в этом стихе Шукадева Госвами предлагает Махараджа Парикшиту свой собственный опыт, свою реализацию, чтобы убедить Махараджа Парикшита, что слушание Шримад-Бхагаватам — это самое лучшее, чем он может заняться в последние 7 дней своей жизни. Shukadeva Goswami explains here, I had attained the perfection. Шукадева Госвами здесь объясняет: «Я достиг совершенства». I was deeply absorbed in transcendence. Я был полностью погружен в трансцендентное. Uttama, I was nirgunya, I was beyond this world. Я был найргунья, я был вне этого мира. But there was something which I was still missing. Но тем не менее, чего-то мне не хватало. It was the knowledge about the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Мне не хватало знания об играх Верховной Личности Бога. That is higher than even the highest perfection. И это выше, чем самое высшее совершенство. And look at my example. Он говорит: посмотри на мой пример. Let us also look for a moment at Shukadeva Goswami's life. И давайте вместе с вами тоже на мгновение взглянем на жизнь Шукадева Госвами. Imagine, he was so much absorbed from the very beginning, when he was still in the mother's womb, that this world had nothing to offer to him. Просто представьте себе, с самого первого мгновения своей жизни, когда он был еще в утробе своей матери, он был полностью убежден, что этот мир ничего не может ему дать. This whole world was an unnecessary distraction, and therefore
he stayed by his own volition in the womb of his mother. He did not want to come out. Весь этот мир представлялся ему излишним беспокойством, поэтому по своей воле он оставался в утробе своей матери и не хотел выходить оттуда. He preferred being packed up in the womb. It's a condition which intuitively all, it's a versus condition the world has to offer. He maybe not the verses, but one of the verses condition. He didn't want to leave it. И просто представьте, он предпочел находиться в утробе своей матери. Возможно, это самое худшее положение, может быть и не самое, но очень плохое положение, в котором только можно находиться в утробе матери, там скукоженным, но тем не менее он выбрал это. He was absorbed inside. Внутри он был погружен. In Brahman. В Браман. The world with the Black Sea and the peaches. И весь этот мир, Черное море, замечательные пейзажи. And the interesting new Apple computers. И интереснейшие новые компьютеры Apple. And new apps on the mobile phone. И новые приложения на мобильном. All this was of no interest for him. Все это его совершенно не интересовало. I'm trying to speak in modern language. Я пытаюсь говорить на понятном языке, используя современные примеры. And therefore he stayed in the womb. И поэтому он оставался в лоне своей матери. He thought, it's better here for meditation on Brahman. Он считал, что так будет лучше для моей медитации на Браман. Krishna, the Supreme Personality of Godhead himself, had to come from Dwaraka to convince him to, please, this is unnatural, leave, get out of the womb. Сам Кришна, Верховная Личность Бога, должен был лично прийти из Двараки, чтобы убедить его: пожалуйста, это неестественное положение, выходи из лона матери. Most important, I need some service from you. И самое главное, Кришна сказал, что мне нужно, чтобы ты совершил определенное служение. When finally Shukadev took birth, he was already 16 years old. И в конце концов, когда Шукадева Госвами появился на свет, родился, ему было уже 16 лет. That's how long he had meditated in the womb. Вот столько лет он находился в утробе матери и медитировал. And do you know what? И что он делал? Immediately upon coming out, he left the womb of his mother and went to the forest. He didn't even dress. И как только он вышел из лона матери, он даже не стал одеваться, а сразу же отправился в лес. That's how renounced he was. Вот каким отреченным он был. Vyasadeva thought, here I have my son, he's born as a result of my austerities and penances. Вьясадева подумал: вот мой сынок, он родился, он результат моих аскез и лишений. And he is the pleasure of my old age is leaving me. И он, мое утешение в старости, сейчас оставляет меня. I must bring him back. Я должен вернуть его. He ran after Shukadev. И Вьясадева побежал за Шукадевой. He called out, my son, my son. Он звал его: сынок мой, сынок мой. But Shukadev didn't identify with this. Но Шукадева Госвами не отождествлял себя с этими He отношениями. thought, I'm not the body. Он думал: я не тело, I'm no one's son. я ничей, не являюсь чьим-то сыном. Brahman realized soul. Вы понимаете, он осознавал Браман. The only ones who answered the pitiful cries of Vyasadevs were the trees in the form of an echo. И лишь деревья эхом ответили на исполненной жалости возглас его отца. The story goes, which I've heard from Radha Govinda Maharaj, that Vyasadeva had to return to his ashram. Радхагавинда Махарадж рассказывал дальше эту историю, что Вьясадева вынужден был вернуться назад в свой ашрам. After some time, some woodcutters came who had work in the forest. И через какое-то время туда пришли дровосеки, лесорубы, которые трудились в этом лесу. They had some news. Они принесли ему новости. We saw in the forest a young
man who was roaming between the trees. В лесу они видели молодого человека, который блуждал, скитался среди деревьев. Is this a ghost? Они думали, это что, призрак? Vyasadeva, up till now there was nothing strange around your ashram. Вьясадева, раньше мы никогда не видели ничего странного вокруг твоего ашрама. What is this? Что это такое? And they must have told him the extraordinary experience of meeting a self-realized person. Они рассказали ему этот необычайный опыт встречи с осознавшей себя душой. Vyasadeva said, very good. Вьясадев сказал, очень хорошо. Very good. I will teach you 3 verses. Очень хорошо. Я расскажу вам 3 стиха. Next time you meet him, repeat these verses. И в следующий раз, когда вы встретите этого человека, расскажите ему эти 3 стиха. And if he addresses you, И если он в ответ обратится к вам, tell him the origin from where you heard these verses. расскажите ему, откуда вы узнали эти стихи. So they went into the forest, the story goes. Итак, дальше эти дровосеки отправились в лес, And they chanted one of these verses, which is well known amongst us, Vaishnavas. и там они стали громко распевать один из этих стихов, который все мы, вайшнавы, хорошо знаем. Bahapidam natavara kanayo kanikaram bibradvasa kanaka kapisham vaijajantim chamalam rantran vino adara sudaya purayango pavindya brindaranyam svapadaramanam pravishat gita kiti. It describes Krishna wearing an particularly attractive ornament of peacock feathers upon his head. Этот стих описывает Кришну, у которого на голове было очень красивое украшение из павлиньих перьев. He playfully wears a kanikara flower, which has a trumpet-like shape, over his ear. И он игриво положил цветок карникара, который вытянутый, за ухо себе. He is dressed with a shining dhoti. It's brilliant, like flashes, it's described. Golden color. Он одет в сияющее золотое тхоти. And he has a garland with 5 different flowers. One of them is tulsi. И его гирлянда состоит из 5 видов цветов. Один из этих цветов — это туласи. And what does he do? И что же он делает? He's really dressed like a dancer, and he dances into the forest of Vrindavan. Он одет как танцор, и он танцует в лесу Вриндавана. He's the best of dancers. Он лучший из танцоров. Even Lord Shiva, who is described as the best of dancers also, is looking up to Krishna's dancing skills. Даже сам Господь Шива, который описывается как лучший из танцоров, с большим почтением смотрит на то, как танцует Кришна. And this Krishna has an extraordinary feature to his dancing steps. There's an extraordinary quality. И далее этот Кришна добавляет еще один уникальный элемент к своему танцу. He leaves footprints in the dust, which are extraordinary. Он оставляет необычайные отпечатки своих стоп в пыли Вриндавана. And while he does this, he fills the holes of the flute with the extraordinary melodies, which are like streams of nectar coming out of the flute and capturing everyone. И одновременно с этим он вдыхает в отверстие своей флейты необычайные звуки, мелодии, которые покоряют уши всех, кто их слышит. We hear that even the clouds, who are foreigners, they come from the oceans to Vrindavan. They are like us, we are foreigners. They are attracted. И мы слышим о том, что даже облака, которые
гости, иноземцы, подобно нам во Вриндаване, они пришли из дальних земель, и они тоже привлекаются этими мелодиями. And to encourage their friend, they make a rumbling sound like drums. Boom, boom, boom. И чтобы поддержать и вдохновить своего друга, они издают такие громогласные звуки. Бум-бум. So this verse is recited to Shukadev Goswami. Итак, лесорубы произнесли этот стих, обращаясь к Шукадеве Госвами. He hears it, Он услышал его, and he thinks, "My God, I was missing this. и он подумал: «О Боже, этого мне не хватало. This is transcendental to the transcendent. This is beyond what I know already." Это трансцендентно, выше, чем все самое высокое, что я только знал». And there's only one desire in his heart now. И теперь в сердце Шукадевы было лишь одно желание. I must hear more of this nectar. Я должен услышать еще этот нектар. And in this way he's brought to Vyasadeva И тогда эти дровосеки привели его к Вьясадеве, the address of these verses. тому, который дал им эти стихи. And he learns the entire Bhagavatam from his father. И он услышал от своего отца весь And Шримад-Бхагаватам. he commits it to memory. Он запомнил его, He soaks it up. он впитал его. And now when it's completed, the Bhagavatam hearing is his own Shravanam is completed, he wants to do kirtanam of it. He wants to find a worthy recipient. И когда его собственное слушание Шраваном было завершено, он был наполнен, тогда у него родилось желание делиться этим и совершать киртаном. And this brings us to the ideal hearer, the emperor of the world. И теперь мы приходим к идеальному слушателю Шримад-Бхагаватам, императору всего мира. The most powerful Самый могущественный. will meet the most renounced, world renounced. Самый могущественный человек встречается с самым отреченным. And Parikshit Maharaj is cursed to die within 7 days. Вы знаете, что Парикшит Махарадж был проклят умереть в течение 7 дней. When he heard of the curse, he could have done yagyas to counteract it or any remedial measures, but he didn't. Когда он услышал об этом проклятии, он мог бы совершить определенные ягьи, чтобы нейтрализовать это проклятие или как-то его ослабить, но он не стал этого делать. He understood it's my time. Он понял, пришло мое время. He went to the Ganga Он отправился на берег with Ганги, one question in his heart. и в его сердце был лишь один вопрос. What should a man do who is about to die? Что должен делать человек, находящийся на пороге смерти? All the saints and rishis of the universe come together to give an answer from their limited knowledge. И все риши и святые этой вселенной пришли туда, чтобы дать ему ответ в соответствии со своим знанием. There's uncertainty. Everyone disagrees and has another path И to offer. среди них не было согласия, каждый из них предлагал свой собственный путь и свой ответ на этот вопрос. But when the enlightened Shukadev comes into this assembly, my dear devotees, Но, мои дорогие преданные, когда в это everyone собрание rises. вошел просветленный Шукадева, все поднялись. They can see, he knows. Они увидели, да, он знает. And Shukadev Goswami goes to Parikshit Maharaj И Шукадева Госвами подошел к Махараджи Парикшиту and says, listen, и сказал ему: слушай, I have something to tell you. у меня есть что сказать тебе. I was already perfected, Я уже был совершенным, but I came upon the Bhagavatam. но я встретился с Бхагаватом. I heard it from Vyasadeva. Я услышал Бхагаватам от Вьясадевы. And I want to recite this now before you. И теперь я хочу рассказать тебе. And then in this next verse, 2:110, he says, Parikshit, if you give full attention and respect to hearing Shrimad-Bhagavatam, you will achieve unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. И в следующем стихе, после того, который мы читаем сейчас, 2.1.10, он говорит: «О Парикшит, если ты будешь с почтением и неослабным вниманием слушать Шримад-Бхагаватам, ты обретешь привязанность к Господу, который дарует освобождение». Yes. What I experienced, you will experience the same thing.
И то, что испытал я, вы испытаете то же самое. You will have full, what was the verse? Full affection. You will achieve unflinching faith in the Supreme Lord. Он говорит, Шукадева Госвами говорит ему, ты обретешь то же самое, что обрел я, ты обретешь непоколебимую веру Верховного Господа. That comes when you hear the Bhagavatam. Unflinching faith, high class, first class faith in Krishna. И именно таков результат слушания Шримад-Бхагаватам. Непоколебимая вера, самая лучшая, первоклассная, высшая вера Верховного Господа Кришны. In the first canto, there is another result of hearing Bhagavatam. В первой песне Шримад-Бхагаватам описывается еще один результат слушания Шримад-Бхагаватам. It says the beautiful Bhagavatam was composed by Vyasadeva in his mature realization when he was there, when he had attained perfection. Там говорится, что этот прекрасный Шримад-Бхагаватам был составлен мудрецом Шукадевой Госвами в пору своей зрелости. It's sufficient alone. In itself, it's sufficient to give full God realization. И он уже самодостаточен, и Шримад-Бхагаватам сам по себе может дать полное осознание Бога. And the question is asked, what need is there for any other scripture? И задается вопрос, зачем нужны какие-то другие писания? And then the result is given as soon as one attentively and submissively hears the message of the Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. И далее описывается результат этого, что когда человек начинает внимательно и со смирением слушать Шримад-Бхагаватам, Верховный Господь воцаряется в его сердце. So, my dear devotees, we have heard two verses about reading the Bhagavatam. Итак, мои дорогие преданные, мы услышали 2 стиха, описывающие чтение Шримад-Бхагаватам. In these 2 verses, 2 important clues were given. Clues or advices. И в этих 2 стихах даются 2 важных совета, 2 важных ключа для нас. The advice was how to listen to the Bhagavatam. Первое — это то, как нужно слушать Шримад-Бхагаватам. I personally believe that this is attentively and submissively. И здесь говорится, что нужно слушать внимательно и покорно, со смирением. I personally believe that when I was in Vrindavan having this terrible pain in one part of my body, that I was desperate. И я хорошо знаю, что в той ситуации, когда я был во Вриндаване и испытывал эту ужасную боль в одном органе своего тела, я был в полном отчаянии. I needed either a revolver to kill myself because the pill was the pain was so bad. Actually, no, we are in Russia. This example is not good. I was getting mad from the pain. И боль была настолько сильной, что я просто сходил с ума от этой боли. And I needed help. I needed help. И мне очень нужна была помощь, Something. чтобы остановить эту And боль. I approached the Bhagavatam like a beaten dog. И я обратился к Шримад-Бхагаватам за это спасением. I remember I was very humble at that time. Я хорошо помню, что в тот момент я был очень смиренен. Gone was all my creativity. И ушли все мои творческие способности. I was a submissive person now. Теперь я был очень скромным, смиренным человеком. And I read. И я просто читал. And the Bhagavatam did its download into my heart. И Бхагаватам вошел в мое сердце. Yes. And I felt these 2 energies, transcendental energies. It's called the Taraka Shakti. It liberates you from your condition. И я почувствовал воздействие 2 трансцендентных энергий. Одна из них — это Тарака Шакти, которая освобождает вас из обусловленного состояния. And the Paraka Shakti, it attracted me to Krishna. И Парака Шакти, которая привлекает, ведет вас к Кришне.
Because you need to hear submissively and attentively. Потому что я слушал внимательно и смиренно. Then the Shastra gives you its kripa, its mercy. Когда вы слушаете таким образом, шастра дарует вам свою милость, свою крипу. I found an interesting verse in where it is said that the mercy of the Lord resides in two. That is in the scripture and in the person. Я нашел интересный стих, в котором описывается, что милость Господа находится в Священном Писании и в чистом преданном Господа. It is in the. I heard it from His Holiness Govinda Maharaj. This point. Я услышал об этом от Его Святейшества Горговинда Махараджа. It's in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20:120. Это читание Чаритамрита Мадья Лила, глава 20, текст 120. Sadhu Shastra Kripayadi Krishna Mukahaya Sei Jiva Nishtare Maya Tahare Chadaya. It says that there is Sadhu and Shastra. Этот стих говорит, что есть саду и есть шастра. The saint and the scripture. Святой человек и Священное Писание. Oops. A moment. And they have kripa, mercy. И у них есть крипа, милость. And they help us to become Krishna conscious. So that Maya gives us up. We are delivered from the clutches of Maya. И они помогают нам обрести сознание Кришны, чтобы Майя отпустила нас, чтобы мы освободились из тисков Майи. You need these two types of mercy to go into the Bhagavatam. Вам нужно получить эти два вида милости. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. You need to serve the scripture and the pure Bhagavata and the pure devotee Bhagavata. Нужно служить Писанию, Бхагаватам и чистому преданному Бхагавате. Because you need Shastra Kripa and Sadhu Kripa. Потому что вам нужна Шастра Крипа и Саду Крипа. It's gone now. I'm so useless. It's all right. The point is there. My dear devotees, you need to enter the culture of the Bhagavatam. Мои дорогие преданные, вам нужно войти в культуру Шримад-Бхагаватам. It's a living culture. Это живая культура. With reading the sacred texts. Мы читаем эти священные стихи. And serving an embodiment of the text. И служим олицетворением этих стихов. Then Bhagavatam can happen. Тогда Бхагаватам может действительно произойти. And Krishna becomes established in your heart. И Кришна утвердится в вашем сердце. There is a verse which Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to quote, which makes very clear how we should read the Bhagavatam. Есть один стих, который часто цитировал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, и в этом стихе очень ясно описывается, как мы должны слушать Шримад-Бхагаватам. Those who take notes, it's in 2:8:4. Bhagavatam 2:8:4. Для тех из вас, кто записывает, это Шримад-Бхагаватам 2:8:4. There are three qualities which you must embrace when you read the Bhagavatam, so that Bhagavatam happens to you. That, in other words, realization happens to you. Есть три качества, которые вы должны проявить, когда вы читаете Шримад-Бхагаватам, для того, чтобы действительно соприкоснуться с Бхагаватам и осознать. Shradaya, you must read with faith. Шадая, вы должны читать с верой. Prabhupada translates here. No, it's in here. It's you must have respect, or another time he says submission to the text. Нужно уважительно относиться, или, другими словами, быть покорным, смиренным по отношению к этим текстам. My recommendation is, maybe it will help you,
before you approach the Bhagavatam, pray a little bit, become aware of your faith. Я дам вам такой совет, возможно, это вам поможет. Прежде чем читать Шримад-Бхагаватам, молитесь немного, чтобы осознать свое положение. Second quality is you must do this nityam regularly. Второе качество таково, что это нужно делать нитьям регулярно, постоянно. See, when you want water, Например, если вы хотите пить воды, you take these English boilers or kettles, and you have to have if you want it hot, you need a regular supply of electricity. например, чтобы согреть воду в чайнике электрическом, вам нужно, чтобы электричество непрерывно шло. That's the only thing I know for sure about cooking. You need to supply regular or constant heat until the water or whatever you cook is at the right temperature. Это единственное, что я наверняка знаю в отношении приготовления пищи. Для того, чтобы приготовить, чтобы вода была должной температуры, нужна непрерывная подача тепла. If you stop the supply of electricity, your water will never become hot. Если вдруг подача электричества прекратится, вода никогда не нагреется. And your halava and your pizza will be futile halava and pizza dreams. You will never have them. И ваши халава или пицца, которые вы хотели приготовить, останутся лишь в мечтах. Они не будут настоящими халавой и пиццей. Nityam, in the same way you must regularly read the Bhagavatam. Нитьям. То же самое. Необходимо регулярно читать Бхагаватам. Then the text says the personality of Godhead becomes manifested within the heart within a very short time. И дальше в этом стихе говорится, что тогда за очень короткое время Верховная Личность Бога проявится в вашем сердце. So we have two qualities. Итак, у нас есть два качества. First quality. Первое. Yes. Second quality. А второе. Yes, regularly. The third quality is you must make a special effort. И третье качество. Вы должны прилагать особенные усилия. We know from the Damodar Leela, there must be the mercy and the effort must be also there. Из Дамодара Лилы мы знаем, что необходима милость и необходимы наши усилия. What is the effort you must do when you read the Bhagavatam? И каковы же эти усилия, которые вы должны прикладывать, читая Шримад-Бхагаватам? That's a good question, no? Хороший вопрос, не правда ли? My dear devotees, from my studies, but maybe other learned God brothers have other shastrically backed recommendation. I could only find this svacheshtitam means you must be attentive while you do this. This is a word which repeatedly comes in the text of the Bhagavatam. With attention you must hear. Мои дорогие преданные, мое изучение Писаний привело меня к такому выводу. Возможно, мои духовные братья могут поделиться другими реализациями, основанными на священных Писаниях, но я понимаю так, что когда говорится об этих усилиях, речь идет о свачештитам, усилиях в том, чтобы быть внимательным. In 2:110 it says, one who gives full attention to hearing Shrimad-Bhagavatam achieves unflinching faith. В Шримад-Бхагаватам 2.1.10 говорится, что тот, кто с неослабным вниманием, полным вниманием слушает Шримад-Бхагаватам, обретает непоколебимую веру. Full attention. Полное внимание. Not so easy in Kali Yuga. В Кали-югу это не так-то просто. Teachers in schools say that the pupils suffer from inattention deficit like anything. It's a new disease. Учителя в школах говорят, что сейчас появилась новая болезнь, и все ученики страдают от недостатка внимательности. We all have it a little bit. И у всех нас есть это хотя бы We немного. can't give 100% mental focus. Мы не можем на 100% сосредоточить свой ум. Psychologically speaking, there's always some disturbance in our subconscious.
Говоря психологическим языком, в нашем бессознательном все время происходят какие-то беспокойства, some insecurity. какая-то незащищенность. I know this morning I was asked to sing Guru Puja. Я знаю, сегодня утром меня попросили спеть Гуру Пуджу. I know the text. Я знаю текст. I sing it every day. Я pою ее каждый день. But when so many devotees are there, I'm feeling a little. Но когда вокруг так много преданных, я начинаю волноваться. So some insecurity is there. Какая-то незащищенность есть в So I сердце. had to ask my assistant, in case I lose it, just be there with the text and tell me the next line, just in case. И я попросил своего помощника, на всякий случай, если я вдруг забуду текст, чтобы он был рядом и подсказал мне следующую строчку. Вдруг. Yes, we are what we are. Да, мы такие, какие мы есть. Complex Westerners. Усложненные западные люди. Yes, yes. Full attention. To have full attention, you must know how to culture full attention. Для того, чтобы развить это полное неослабное внимание, нужно знать, каким образом можно его культивировать. And there is a beautiful purport where Prabhupada gives us a real good recipe. И есть прекрасный комментарий, в котором Шрила Прабхупада дает нам замечательный рецепт этого. He says one cannot give full attention if one is not pure in mind. Он говорит, что человек не может быть полностью внимателен, если он не чист в своем уме. And then he says one cannot be pure in mind if one is not pure in his activities. И далее он говорит, что ум человека не может быть чист, если человек не чист в своих поступках. And then he says one cannot be pure in his activities if one is not pure in the fourth thing, eating, mating, intoxication, if one doesn't follow the four rules and regulations. И далее он говорит, что человек не может быть чист в своих действиях, если он не чист в своих 4 видах привычек. Он говорит там о 4 регулирующих принципах. So purity starts, full attention starts there. Итак, эта полная внимательность начинается именно там. You must be pure in your eating, mating, and defending, and all this. Вы должны быть чисты в своей еде, сне, совокуплении, обороне. Pure in your actions. Вы должны быть чисты в своих поступках And pure in your mind. и чисты в своих умах. I can only say avoid the negativity of Kali Yuga coming into your mind. В противном случае невозможно избежать всего этого негативного влияния Кали-юги, приходящего в наш ум. And then when you sit down, you can read the Bhagavatam. И вот тогда, когда вы садитесь, вы сможете Full attention. читать Шримад-Бхагаватам с полным вниманием. That effort must be made. Именно это усилие нужно совершить. And then you have Krishna manifest in your heart apparently within a very short time. И тогда Кришна проявится в вашем сердце за очень короткое время. Krishna may not always come in his form. Кришна, in может your быть, heart. не всегда будет приходить именно в этой своей форме в вашем сердце. But he will give you some blessings. Но Он дарует вам определенные благословения, So that you feel free from your conditionings. чтобы вы почувствовали свободу от своей And that обусловленности. you feel some attraction from Krishna. И чтобы вы ощутили определенное влечение к Кришне. These blessings of Krishna are also very strongly connected with Krishna. И эти благословения, идущие от Кришны, они также очень сильно связаны с самим Кришной. My dear devotees, time is up. Мои дорогие преданные, время наше вышло. And I want to thank you very much for giving patient listening. Я хочу вас очень сильно поблагодарить за ваше терпеливое слушание. If you forget everything from this lecture, which most of you will do, Если вы забудете все, о чем говорилось в сегодняшней лекции, и, вероятно, большинство из вас именно так и сделает, remember to daily read the Bhagavatam запомните один момент. Каждый день читать Бхагаватам with faith, с верой, regularly, регулярно это делать. and make the effort to be attentive. И прилагать усилия, чтобы быть внимательными. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna.